We will have to ask British industry, British universities, British businesses, and the British people to play a bigger part. Use this to renew the social contract of our nation, the rights and responsibilities that we owe one another. The first test of our defence policy is, of course, whether it keeps our country safe. But the second should be whether it improves the conditions of the British people. Does it help provide the economic security that working people need? Because ultimately, as Attlee and Bevan knew, that is fundamental to national security as well. We will use this investment as an opportunity. We will translate defence spending into British growth, British jobs, British skills, British innovation. We will use the full powers of the Procurement Act to rebuild our industrial base. And, Mr. Speaker, as the Strategic Defence Review is well underway, and across government we're conducting a number of other reviews relevant to national security, it's obvious that these reviews must pull together. So before the NATO summit in June, we will publish a single national security strategy, and we will bring it to this House because, Mr. Speaker, as I said earlier, that is how we must meet the threats of our age, together and with strength. A new approach to defence, a revival of our industrial base, a deepening of our alliances, the instruments of our national power brought together, creating opportunity, assuring our allies, delivering security for our country. Mr. Speaker, at moments like these in our past, Britain has stood up to be counted. It has come together and it has demonstrated strength. That is what the security of our country needs now, and it is what this government will deliver. And I commend this statement to the House. C'était donc Premier ministre britannique là, M. Starmer, qui lui-même tapé rencontré parlementaires british et expliqué le plan qu'il gagne, stratégie que l'a développé en dedans pouvoir avec équipe qui bon côté là plus les autres membres du pouvoir et également de la famille politique pour développer une stratégie en matière de sécurité pour que yo capable défendre tête yo. Donc il faut comprendre que qu'on y a là gain secrétaire défense américain qui lui-même gagne là la route pour aller Guantanamo Cuba pour le capable à voyager côté que prisonnier sao yo retrouvé. Donc Steffenberg c'est lui-même qui dans défense secrétariat qui gagne là pour les rencontrer avec autorité. Donc confirmation concernant autorité qui peut aller renforcer équipe gouvernement dans la top là, eh bien il y a pu poursuivre Mark Meadows, c'est monsieur qui gagne responsable pour les responsabilités alors pour gérer question trade là pour gouvernement. Michael Katchers, c'est directeur office sciences avec technologie qui a occupé des questions c'est là. Et puis il y a Stephen Feinberg comme nous dit qui lui-même dans le département de défense comme secrétaire qui gagnait pour continuer avec le processus de confirmation. Mais dans la top il gagne une rencontre pour le faire tout avec le premier ministre british là, M. Starmer qui gagne pour le rencontrer ensemble avec le président américain et M. Gomez message lui-même qui est très clair concernant la position européenne qui doit travailler pour renforcer le dispositif de sécurité pays pour pas compter sur les États-Unis comme allié, il doit dépendre des États-Unis. C'est ça, monsieur dit. C'est pour Européens prendre responsabilité en charge pour défendre pays, développer stratégie en matière de sécurité. C'est ça qu'il dit. D'ici mois qu'a venir là-haut, il gagne pour le présenter un plan de une stratégie nationale en matière de sécurité. Il va travailler aussi pour créer opportunités pour British, pour Anglais, il est capable de un job sécurité pour pays. Eh bien, il va trouver la nécessité pour travailler ensemble. C'est ça, nous toujours à dire. Chaque fois, nous bagay ça, nous pas capable de miser sur lui. L'autre monde qui sent nécessité pour faire front commun, pour faire mise en commun, vous comprenez, pour travailler dans l'intérêt pays, pour travailler dans l'intérêt communauté qui a vivre là, c'est pas nous-mêmes haïtiens. Avec nous, m'a parlé. M'a toujours, chaque fois, une occasion, ça, et bien, la permettre que me faire des commentaires, même dans les nouvelles.
Vous comprenez? Donc c'est ça, Premier ministre British là, monsieur fait comprendre que il y a une nécessité pour mettre tête ensemble pour travailler, pour développer un plan de sécurité parce que la bon pour tout pays, la bon pour toute Europe, là, c'est pour le travail dans tête collée. D'après ça, monsieur Starmer, il déclaré devant le Parlement British là, monsieur qui gagnait pour le déplacer là, pour venir ici aux États-Unis pour chita ensemble avec Donald Trump pour discuter comme pays allié, pays amis. Lui-même, il prêt là pour continuer à supporter l'Ukraine face à menace que la Russie lui représenter pour pays ça et pour reste pays en Europe, d'après Premier ministre British qui lui-même tapé adressé à parlementaire journée jeudi. Ou branchez Pstars, radio, télévision, ou connaissez ça, information c'est non-stop lié sur le réseau ça, même que nous prêts pour nous faire promotion pour 5 camper, et bien ou même ou va joindre ensemble avec nous 561 387 382 561 303 60 59, quelle que soit activité que vous gagnez ou connaissez et qui répond à ça que nous-mêmes nous gagnons comme philosophie, nous prêts pour nous promouvoir, nous prêts pour nous aider vendre image nous, image parle que ou choisi image ou avec image nous, image Pstars, radio, télévision, et puis n'a fait soit n'a fait fond commun, n'a avancé pour pile loin, parce que nous besoin pile monde qui peut aider nous, nous besoin monde qui pour renforcer effectif là, qui pour représenter nous tout dans différentes activités qui est fait la quantité d'activités que pas gain là, nous pas gain l'argent, nous pas gain monde. Un petit groupe que nous gain là, il est trop petit pour nous déplacer yo, pour aller à l'étranger, pour aller dans l'autre state pour aller représenter nous. On nous là, la demande pour quitter travail pour une période de temps, la demande pour quitter caillou, vous comprenez, la demande il faut gagner debout, faut que payer, faut nous payer accréditation, faut gagner l'argent pour manger, faut gagner l'argent pour dormir dans l'hôtel, tout ça. Si vous pas aider nous, comment on a fait? Si vous pas venir pour bailler sport là ici, pour que nous capable une moyen, si ça que nous collecter ensemble, on va nous ramasser yo dit ti patate fait cher. Donc si vous pas fait ça, comment que nous pas capable de moyen pour nous aider, nous pas capable de moyen pour nous aider en matière d'information, en matière d'éducation que nous commençons déjà. N'a pas du tout gagné commission de droit monde qui réunit là dans la cour Gaza pour discuter, il y a visité zone là pour comment ça y est, il y a également rencontré ensemble avec monde qui t'a vivre dans le territoire ça, qui ont même confronté à pas mal de difficultés. OK? Donc en pile information 5 campé n'a porté pour sous réseau pour la Pstars FM radio télévision. Red branché madame monsieur. Illegal freeze of federal funding because of its direct impact on Pennsylvania state government and our work to serve the good people of this great Commonwealth. On the day we filed that lawsuit, at least $2.1 billion in federal funding that had been appropriated by Congress and obligated by the federal government to our state agencies was frozen or placed on an undefinitive review. That included funding to prevent sinkholes and make abandoned minelands safe, funding to plug abandoned wells that were leaking toxic chemicals into our communities, and funding to reduce energy costs for homeowners and ensure the water flowing to Pennsylvanians' faucets was clean and pure. Today, I'm here to provide an update on where things stand with that litigation. As a result of our lawsuit and our continued pressure and engagement with the Trump administration, in which we demanded that the administration comply with the legal injunctions currently in place, we made clear that we were ready to seek immediate relief from the courts. Every dollar that we identified at the filing of our lawsuit is currently unfrozen and once again accessible to all Pennsylvania state agencies. Let me say that again. Every single dollar that we identified at the filing of our lawsuit is currently unfrozen and once again accessible to Pennsylvania state agencies. With the funding restored, we will now resume critical programs and infrastructure projects that have been jeopardized by this illegal freeze. I know that there were some who questioned why we would sue the federal government in this matter. As I said at the time, legal action was not my first choice. And in fact, after the funding freeze went into effect in late January, we actively engaged with our federal partners, especially the leader of the Republican congressional delegation, Senator McCormick,
as well as the Trump administration, to try and get these funds unfrozen. We saw some progress, but despite those efforts and multiple court orders to release those funds, billions of dollars owed to Pennsylvanians remained tied up weeks later. That is why we sought and received delegation from the Office of the Attorney General to represent my office and affected state agencies in this litigation. Look, you don't need to be a former Attorney General or even a lawyer to understand this. This is basic stuff. The kids learn in middle school. It's how our Constitution works. Congress passed laws committing billions of dollars to the states for serious needs. The president then signed those bills into law. Then the federal government entered into contracts with state government agencies, agreements with state agencies to get those dollars out into people's communities. Those agreements are binding. To put it simply, a deal is a deal. The Trump administration is legally required to provide these funds to Pennsylvania. That is why I took legal action, to protect Pennsylvanians. But here's the thing, in our administration, we are capable of walking and chewing gum at the same time. So even after we filed our lawsuit 11 days ago, my team and I continued to engage with the Department of Justice and with the Trump administration directly. When I was at the White House on Friday, I again raised the issue of our frozen federal funding to President Trump's senior team and members of his cabinet. I urged them to follow the law and to honor their agreements with Pennsylvania. As a result of that direct engagement last week, our funding is unfrozen. They are now following the law, and we will continue to press our case. For now, thanks to the federal funding flowing to our agencies once again, we can resume the important work for the good people of Pennsylvania without subjecting Pennsylvanians to the risk of the Commonwealth receiving a bill for work that should have been paid for by the federal government. Work that includes plugging orphaned and abandoned wells and creating good-paying jobs in the process, especially in our rural communities. Work to clean up our waterways, help our farmers deal with runoff that leads into the Chesapeake Bay, and ensure Pennsylvanians have clean water when they turn on the tap. Work to repair abandoned mines before they turn into sinkholes that endanger people's homes and businesses, and so we can prevent another tragedy like we had in Westmoreland County back in December. Pennsylvania is home to more abandoned mines than any other state in the entire country. And we still have 140,000 acres that need to be fixed. We're resuming work to reduce utility bills for consumers and make sure that rural communities have reliable access to electricity. As a result of the freeze, several ongoing projects in the western part of our Commonwealth, employing dozens of Pennsylvanians, were forced to stop work. These folks can now get back on the job, knowing that I will continue to have their backs. As governor, it is my job to protect Pennsylvania's interest, and I will use every tool at my disposal, from legal action to my direct engagement, to make sure that Pennsylvanians are protected and that the funds Pennsylvanians rely on every day, the funds that Pennsylvanians pay in federal taxes, make their way back to our Commonwealth, and we receive every federal dollar that we are owed. I want to thank you for being here on short notice, and I'm happy to take a couple quick questions on this topic if you have any. Josh Shapiro, c'est le gouverneur Pennsylvania qui a présenté question concernant l'argent que le gouvernement fédéral a été frisé, était bloqué pour l'État de Pennsylvania. La détail et puis il disposait répondre quelques questions. On a permis tout à l'heure tout à l'heure. I directly engaged with senior Trump administration officials. My legal team, led by Mike Fisher, Jacob Boyer, Jen Selber, directly engaged with the Department of Justice, and those funds are unfrozen at this time. Governor, you said all the funds identified in your lawsuit have been restored. Are there any funds
not identified in the lawsuit that Pennsylvania is still not receiving? Well, we identified the funds that were frozen in our lawsuit, and all of them have been unfrozen. Things have shifted in the 2 weeks since you filed that, so I don't know if there's been any further withholding of funds beyond that. No, if there was, we would add it to our lawsuit. Everything that we described, the reason I stated that way is we enumerated what was frozen in our lawsuit. You should have a copy of that, and all of that is unfrozen. Governor, can you describe the conversations between you and your fellow governors and the president himself at the White House when it came to funding? Well, I'm not going to get into the specifics of any conversations. I think you all have known me long enough to know that when you're in the room, when you're directly engaging that way, that those conversations need to remain private. I can tell you that I was very direct with them. They were very responsive to me, and as a result, Pennsylvania now has what is duly owed to us. Okay? What's your level of concern regarding the Trump administration? I got a couple emails today from federal employees who live in Pennsylvania that were given that note about defend what you did in the last 5. Yeah, I'm not going to get into that here, Dennis. I'm really just focused on our funding. Again, we're going to continue to make sure we protect Pennsylvania's interest in what is owed and obligated to this Commonwealth legally. Okay? Jill, last question. What has it been like working with Attorney General Sunday on this issue, and did you want to step in and sue the administration? We work well together. And look, as I said at the Attorney General's swearing in, I wish him well. We're going to continue to work with him. Understanding that seeking and receiving delegation is something the Office of General Counsel does with the Office of Attorney General every day. When I was Attorney General, we delegated many matters to the Wolf administration. It's part of a normal course of business. Sir, while we have you, in light of the shooting that happened on Saturday, are you able to speak to the state of security in our medical facilities here in Virginia? Well, let me just say this generally. Obviously, I was at York Memorial, UPMC Memorial in York on Saturday. It was so tragic. We saw the worst of humanity with the shooter's conduct, but we also saw the best of humanity, the way the healthcare workers responded, the way law enforcement responded to try and keep themselves safe. And in the process, I know they saved lives of others who were at risk. My heart breaks for Officer Duarte's family. I spent a considerable amount of time with his mother and his stepfather. We had the opportunity to talk a lot about the young officer and how much he loved his community. He moved to this community in West York Borough to serve that area. He really was the best of us, someone who quite literally ran toward danger while others understandably ran away. My heart just breaks for him. I visited with the wounded officers and their families as well, and I continue to pray for them and wish them a full and speedy recovery. And I've engaged directly with Leslie Davis and the folks at UPMC, the hospital that was affected, to make sure they understand that if they have any particular needs for security for their personnel, that they're to let us know. They've not asked for anything at this time. Understand that multiple departments responded to Memorial to join UPMC police who were already engaging with the shooters. So UPMC had a police force already in the hospital doing their best to save lives, and I commend them for their work. Okay? Thank you all very, very much. C'était donc gouverneur Josh Shapiro de Pennsylvania qui t'a expliqué décision administration l'emprunt pour capable mener devant tribunal administration fédérale là que Donald Trump dans tête li pour l'argent qui était affecté à state là qui était voté par le Congrès américain et que illégalement chef l'État a décidé bloquer l'argent si là gouverneur Josh Shapiro lui dit il mener devant tribunal administration fédérale là qui obligé céder l'argent qui a été bloqué pour state là dirigeant et vient débloquer li. Monsieur dit, il remercie pour ça, mais il a continué le travail dans tête collée avec tout le monde qui voulait pour que yo capable de défendre intérêt pennsylvanien
et puis la paix continue travail pour sécurité state là tout. Il parlait de shooting qui était gagné, il remerciait la police avec toute l'autre entité, surtout monde qui a travaillé dans le domaine de santé qui était porté concours, bah ici là qui était victime dans occasion si là. Josh Shapiro dit ça a été discuté dans avec administration Trump là, surtout dans les oblasts que le TY dans cadre assemblée gouverneur, il pas pral discuter avec la presse parce que les deux étaient yon bagay privé. Donc monsieur dit, il a identifié tout l'argent qui appartenait à cette là. Si tu as l'autre que l'administration bloqué toujours, il a pu faire même processus là pour capable débloquer l'argent si là yo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, information non-stop sur réseau pour la Pstars FM Radio Télévision. Nous invitons pour toujours être ensemble avec nous, pas vrai? Depuis nous gagnons information, nous partagé avec vous. Dernière information, nous avons dit que condition pape là, li pas plus bon que ça. Donc monsieur lui-même, il toujours apprécié ce que la nécessité à travers l'hôpital dans la cour Rome, capitale pays l'Italie, OK? Et puis nous va parler tout de ça qui concernait question immigration avec autorisation que dans notre li ba monsieur dame Aïsio, mais gagne la justice qui bloquait intervention la police américaine membre Aïsio en dedans l'église Jean-Claude te prévoit ça relé House of Worship yo t'a voulu débarquer là-dedans pour arrêter mon yo dit qui illégal selon information. Restez branché Pstars FM Radio Télévision n'a pas toujours porté nouvelle là pour la